Hi everyone, welcome to our YouTube channel. ඔන්න අපි අද පොඩ්ඩක් එළියට යන්න ආවා. මුලින්ම ආවා අපි බබාට ඇඳුමක් අරගෙන තිබුණා. ඒක පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඒක මාරු කරගන්න ආවා. ඒක මාරු කරගෙන අපි යනවා පොඩි ගමනක්. රැක්යන් අපිත් එක්ක කොහෙද කියලා බලන්න. රාමදානයකට මෙහි මේ සතියම නිවාඩු. හරි අපි දැන් යන්න ස්ටාර්ට් කරා. ගිහිල්ලාම බලමු නේද කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඔන්න අපි දැන් ආවා මේක ඩුබායි ෂේක්ගේ පරණ පැලස් එක කියලා කියන්නේ. අපිට ඒක යන්න නම් හම්බ වුණේ නැහැ. මොකද හොලිඩේ හින්දා වෙන්නේ නැති ඒක වහලා. අපි ආවේ ඩුබායි සූක් මාකට් එකට. මේක ගොඩක්ම ටුවරිස්ට් විසිටින් ප්ලේස් එකක්. ගොඩාක් කට්ටිය එනවා. හරිම ලස්සනයි ඇතුළ. අපි ඊට කලින් බෝට් රයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ගිහිල්ලා යමුකෝ. මේ බෝට් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක එයාලා තාම පරණ විදියටම තියාගෙන යනවා. ඒක වෙනස් කරලා නැහැ. ඒ තියෙන බෝට්ස් එහෙම ගොඩාක් පරණයි තාමත්. වටේම හරිම ලස්සනට පේනවා. හරිම රිලැක්සින්. සූප් මාකට් එක විසිට් කරන්න යනවා නම් හොඳම වෙලාව තමයි හවස. මේ බෝට් රයිඩ් එකේ එක සයිඩ් එකකින් අනිත් සයිඩ් එකට යන්න ගන්නේ එකිනෙකට 180 1 දිරහම්. ඊට පස්සේ ඒ සයිඩ් එකේ නම් ආයෙ අනිත් පැත්තට යන්න ආයෙ එකිනෙකගෙන් 1 දිරහම් ගන්නවා. මම හිතන්නේ ගොඩක්ම වර්ක් කරන අය මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක යූස් කරනවා වෙන්න ඕනි. එහා පැත්තේ නම් මෙහා පැත්තට යන්න. මොකද මම දැක්ක ගොඩක් ඔෆිස් යන අයත් එහෙම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙට්‍රෝ එකේ ඇවිල්ලා එහෙම යන අය ඉන්නවා. ඔය බලාගෙන ඉන්නකො හරිම ලස්සනයි. වටේ පේන විදිහ හැමදේම ලස්සනයි.
එක ඇතුළට යන්න ආවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ලස්සන අයිටම්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩාක් ටූරිස්ට් විසිට් කරන ප්ලේස් එකක් නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ප්‍රයිසස් නම් ටිකක් හයි. කියලා බලමු අපි. හරි එහෙනම් අපි දැන් යන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම thank you so much. මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bye. Bye everyone. Thanks for watching.